Handog namin itong kantang to para sa lahat ng Pilipino. Tayo na po't magkais at magtulungan para malagpasan po natin ang pagsubok na ito. Stay home. Tara, sabay-sabay nating awitin. Sawari mo'y nag-iisa, lahat kanya-kanya, ngunit di man nagsasama. kaya pang magkaisa. Isa sa pag-iingat, Isa sa ating dasal, laging nagpapatunay na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. The test we face is for us to prove that we can heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Sawari mo'y nag-iisa, but when we heal as one. Isa sa pag-iingat, isa sa ating dasal, lahing nagpapatunay na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. The test we face is for us to prove That we can heal as one. is when we heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion.
Samantala, ang kaso ng coronavirus disease o COVID-19, mabilis itong kumalat sa buong mundo. May mga local transmission sa mga bagong kasong nadagdag. We are now transitioning to home quarantine. Let hope be the antidote to fear. There will be no face-to-face classes and sessions until we are assured of the safety of our children and our teachers. However, we also believe, Mr. President, that we can provide learning opportunities to our students without necessarily requiring them to go to school. Sa Admin Services Unit ng SDO Abra, tuloy ang Brigada Eskwela. Sa SDO din, tuloy ang Brigada Eskwela. Sa SDO Abra, tuloy ang Brigada Eskwela. Sa Dolores tayong district, sa Ladalaga District, sa Loba Intoco District, Sa Bangkit District, Sa Pepilapin District, sa Bukay Manabo District, sa Pisanbil District, sa San Juan and Tinec District, sa Lalabalikma District, sa Budabosa District, tuloy, 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 tuloy tuloy ang Brigada Eskwela. Bigisin lakas at diwa, tara na brigada na, Brigada Eskwela, magkaisa sama-sama, Brigada Eskwela, salina mo ang barkada, Brigada Eskwela, kilos na magbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit bisig, buong bayan, tara na, umilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon, sa kabataan, sa lahat tulong, buong madla sabay na aahon. Panahon na naman ang brigada, bigisin lakas at diwa, tara na brigada na, Brigada Eskwela, kilos na magbayanihan na, kasalihan, magbayanihan na, sabay-sabay, magbayanihan na. Good morning! Welcome to the Schools Division of Abra Brigada Eskwela 2020 Virtual Kick-Off Program. The theme of this year's Brigada Eskwela is Pagpapanatili ng bayanihan tungo sa kalidad ng edukasyon para sa kabataan. And with that in mind, we are bringing you today several education stakeholders who will give us some encouraging messages to show their support to our Brigada Eskwela 2020. We hope that you will be one of us until the end of this program to experience how to be part of the bayanihan spirit in the name of our annual Brigada Eskwela. I don't know how, I don't know where, but I know love will find a way again. This too shall pass, this too shall pass, this too. Ang hidayah
tamid tayo asi ulimek para ti panagkararan. Nailangitan nga Ama, daydayawin da ka kinagyaman kami, apo iti aglaplapusanan nga ayat mo kada kami. Nagyaman kami apo. Iti presensya, iti panagtitipon mi para iti Brigada Eskwela 2020. Agyaman kami, iti panangited mo, iti gundaway, ken rekta, tapno maisagana mi dagiti pagadalan. Agyaman kami, kadagiti amin nga naganak ken stakeholders, makanayon nga sisasigana, nga makipagtinulong kada kami. Agtultuloy kumada ito nga para iti pagsayaatan dagiti agad-adal ken mangisusuro dito'y probinsya. Apo, asrugyanan mi daytoy baro ng school year 2020-2021. Dawatan mi iti panakaidalan ti Espiritu Santo, tapno maaramid mi dagiti responsibilidad mi nga mangisuro kadagiti agtutubo, isuda nga namnama ti pagilian. Pay apo, ti salunat, dagiti anak mi nga agad-adal, dagiti mangisursuro, ken tikiret, ken panagtaytay sa iti pananglaban, iti COVID-19. Ikararag mi daytoy, hinagan ni Jesucristo. Amen. 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 Majestic mountains, blessed in nature's flowing fountains, blooming flowers and verdant hills, is the region of murmuring rills. Here the freedom-loving people, strong our bonds, it's hard to topple. For freedom we rise and fight, our priceless ancestral birthright. Cordillera, region of wonder, hail. Beloved land, your name we shall not fail. Honor and fame to you we strive to bring. Your glory one we shall forever see. Beneath the skies the rays may gather, angry clouds may crazy wander. But the sun shines forever fair as we climb up the golden stairs. Dreams of peace, of oneness and progress, cherish those our region presses. Striving to build a brighter dawn for our children to call their own. Cordillera, region of wonder, hail. Beloved land, your name we shall not fail. Honor and fame to you we strive to bring. Your glory one we shall forever see. We soar the songbird of valleys and hills, where the lone Filipino heroes bring. Life's Pagpapanatili land, natively endangered still, virgin lands, Angelos and Aras promenade, land of towering mountains, hills and rivers, murmuring waterfalls and tempting Indian tribes. That's Abra, home of Bayanihan.
Let us now listen to the welcome message of our school's division superintendent, Gloria B. Buyao. May bagal daw tayo amin. Nagsa kami unay tatapta, may sa iti David Abra, ken amin nga stakeholders tayo, iti makuna nga kick-off para iti Brigada Eskwela, ken Oplan Balik Eskwela. Kuna ti may sa nga famous journalist, any happening, great or small, is a parable whereby God speaks to us, and the art of life is to get the message. The art of life is to get the message. Ti mensahe itatang panawin ket panagmaymaysa. Kas kuna iti tema tayo iti Brigada Eskwela, pagpapanatili ng bayanihan tungo sa kalidad na edukasyon para sa kabataan. Kadayta iti ayap para kada tayo amin. Agtuloy na panagmaymaysa tapno maisayangkat ken maited iti kalidad daan kalidad nga edukasyon para kadigiti ubing tayo. Uray no anya iti mapaspasamak, uray no ada iti daytoy pandemic nga saksangwen tayo, agtuloy latta ti edukasyon. Ngem daytoy ket saan laing nga responsibilidad iti DepEd, daytoy ket responsibilidad tayo amin ket kayat nga sawen panagmaymay sa iti kasapulan tapno maited iti kasapti nasayaan nga edukasyon para kadagiti anak tayo. Kadua na daytoy nga kick-off para Brigada Eskwela, ket iti daytoy kuna tayo nga Oplan Balik Eskwela. Kahit tayo nga ulitin nga uray nagsubli dagiti ubing, kuna tayo nga open the eskwela into August 24, kaya kahit nga sa uwan nga mapanday iti eskwela tayo. Ag tuloy lata ti edukasyon, babayan iti kuna tayo nga modular mode of learning delivery. Iti suket nga road iti mayan nato, iti Abra, iti daytoy nga panawen. Mabalin nga ito no sumarsar no nga bulbulan kantawen, ket ti babayan iti panangitinulong ti amin nga ahensya, amin nga LGUs tayo, ken dagduma pa yung institusyon, mabalin nga sumaysaya at iti internet connectivity, ket mabalin nga mausar iti online. Ngem kas haan pa nga mabalin iti face-to-face, ti usaren tayo iti Abra ket modular. Dahito ikit mangted ti oportunidad kada iti mabalin nga tumulong iti panang-provide iti pondo para iti printing dagiti materyales. Mabalin ba kan tayo iti materyales nga mausar dagiti ubing iti tuloy iti panagadalda iti bagbalayda. Mabalimbat nga makitinulong tayo iti panag-deliver dagiti nga modules ken panag-retrieve. Kastamat iti tuloy nga panakitinulong uray pa iti kuna tayo nga feeding dagiti ubing nga sapulan nga maikan iti attention iti salunadda. Adda iti programa dagiti nurses tayo iti division tayo may panggap iti daytoy ket dawaten mi iti panakitinulong ti adu ti anyaman nga may naayat nga magi-deliver iti kuna nga hot meals kadagiti ubing tayo. Dagitoy ket examples laeng iti mabalin nga ti opportunities nga panakitinulong ti aming stakeholders tayo. Ket kas celebraran tayo met iti 100 years iti panakaipakakder iti DepEd SDO Abra. Lagipen tayo iti amin nga nagserbi. Manipod iti 1920 ingana iti daytoy nga tawen. Ket agyaman tayo kadagiti amin nga serbisyo nga papaay na tapno nagbalin nga iti DepEd Abra ket kas iti agdama. Adu dagiti nagbalin nga recipient iti dagitoy nga serbisyo dagitoy nga palabas nga superintendents ken assistant superintendents. Kaya the fruit of your labor is invaluable. We cannot count them, and we would like to say thank you to you for being there. Now, as the present superintendent of DepEd Abra, I say, as others have said, that I am standing on the shoulders of giants. Kat amok nga
Babaen iti dagita nga serbisyo nga ipapayo iti nagbalin iti DepEd Abra nakas iti at na mga kunang iratay ken adu dagiti ubing nga napatanod tayo adu dagiti naging successful iti biyag kapo iti edukasyon ni papaay iti DepEd Abra. Pagtuloy tayo nga agyaman ti Apo kasangwen tayo ti mabalin nga 100 years pa ken adupay nga tawen kasag may sa tayo para din agtuloy ng edukasyon dagiti ubing ken dagiti sumarsalupay og ubing iti Abra. Agyaman kami ti inspirasyon nga iter kas lagipin mi daytoy nga serbisyo yung papaay dagiti amin nga nagserbi. Hanlaing nga dagiti assistant superintendents ken superintendents uli pa'y amin nga nagserbi hindi na pagpalabas kapunta babaen iti panagmaymaysayo na ited iti nasayaat nga edukasyon kadagiti anak ti Abra. Ket daytoy nga ro iti bangted kada tayo iti agtuloy nga strength ken challenge tapno dayjay nga insayang katda dayjay nga inrugida agtuloy latta uray anya iti mapaspasamak iti agdama. Haan tayo nga iurong nga dikat isulong tayo iti nasayaat nga edukasyon para kadagitoy ubing tayo. At stangarod kitaan tayo no anya iti iti oportunidad nga maitilitakta tapno maisayang kat tayo iti daytoy nga kayat tayo nga pasamang para iti kadamaysa nga Abrenyo learner. Ket sagwen tayo nga ro daytoy nga daan iti kiret nga daan iti pamati iti Apo nga ikana tayo iti salunat, ikana tayo iti pigsa, ikana tayo iti agtultuloy nga panagmaymaysa, inspirasyon nga magmaymaysa. Tay iti laing panagmaymaysa tayo iso iti mangted iti na napigpigsa ken na naitirot ken na a stronger bond and a platform whereby we can continue to serve our people and especially our children. As we focus on their needs now, as we focus on each Abrenyo learner, may we all have the joy in our hearts to really serve from the heart and with the heart because we know that the object of our labor are the children whose future is in our hands at this time. Our investment in their education at this time is our investment in our future. And so we enjoyed everyone. And from the Abra, we would like again to thank our stakeholders, our congressman, our governor, our mayors, all other officials, our PTA, mga parientes, and the officers, kayo mga maestra, and school heads, yan amin-amin na makipagkintinulong para itipagsayaatan dagiti ubig tayo. Haan tayo give up, turay nga timapaspasama, naglakid ditag may sa tayo, amok nga agtuloy, iti nasayaat nga panakaisayang kat, edukasyon, ito'y DepEd, ito'y Abra, ken uripay iti buong Cordillera. Agyaman tayo iti supportamet ngayon iti central office, iti regional office, yan aminin nga mangi daldalan yung mangi dadaulo kada tayo. Mangigang tayo ng madamdama iti mensahe ni Secretary and uray pay iti regional director tayo. Nabota ang amin pagito nga leaders tayo kagkanayin na panpanunutin iti pagsayaatan dagiti ubing. Mabalin nga adu dagiti complaints, adu dagiti reaction tayo nga nagtunatay nga narigat ngayon mulakit di kag maysa adda iti makuna nga bayanihan nga adda magkada tayo dijay daytoy nga crisis nga sangsanwan tayo kumakit mangted iti opportunity mangted iti na napigpigsang ka challenge kada tayo nga makita iti nasayaat nga maited na daytoy nga crisis ket amok nga we can overcome because we will face this together. So we need you and we thank you and God bless you.
Ladies and gentlemen, let us listen to the message of support by Honorable Maria Jocelyn Valera Bernos, Governor, Province of Abra. Lately, we all focused on how to protect each other, how to survive against the unseen deadly enemy, the COVID-19. Yamkas ti pagsasao, life must go on. Di ko nadapay, it might be stormy now, but the rain doesn't last forever. We now go back to work. Masapol nga maituloy tayo dagiti trabaho ken obligasyon tayo kadagiti ubing nga abrenyo. It is our duty, the parents, the teachers, and other stakeholders to make sure that our children are safe as we open our classes soon. Deto'y may ganwat a Brigada Eskwela is the start of these efforts tapno may sagana anasayaat iti panagsubli dagiti ubing tayo ngagbasa. We expect a lot of challenges special this school year. Gaputa haanlat ta maawan iti virus iti aglawlaw tayo. Nga masigurado babaen iti panagtitinulong tayo amin-amin, and while everyone will still be cautious, magunod tayo latta dagiti gagem tayo para iti nasayaat nga edukasyon dagiti ubing tayo nga abrenyo. Ket kas iti napalpalabas nga taw-tawen, ipanamnamak iti panangipaay ko ken iti si Bubukel nga Provincial Government of Abra, iti suportar mi para kadagiti amin-amin nga ganwat tayo iti sektor iti edukasyon dito'y probinsya tayo nga Abra. Let us also work together for a better Abra, for a better future of our children. As we heal as one, we will recover together as well. But please stay cautious and be safe always. Thank you, Asenso Abreño. At this point, may we also listen to the words of our Regional Director, Department of Education, Cordillera Administrative Region, Dr. May B. Eklar, Career Executive Service Officer 5. The Brigada Eskwela has never been more meaningful, particularly in these trying times. Brigada Eskwela is an activity that spells out the spirit of bayanihan. It brings together education stakeholders who are committed in supporting our schools in various unselfish ways. Bayanihan, or binadang as we call it here in the Cordillera region, is the most potent and powerful prescription as we find ourselves bracing for the challenges wrought by the new normal. This pandemic has no doubt brought with it fear, dread, and anxiety. But as a people grounded on faith, love, and hope, we turn instead towards solidarity in ensuring that our children will have access to all learning opportunities that are available. So that at the end of this pandemic, our hope is still intact that our children remains to be the pillars of this nation. Just like in the past years, we continue to call for everyone to join hands with us in the Department of Education and through the spirit of bayanihan, which the Brigada Eskwela symbolizes, let us continue to rally and give our support to ensure that our Filipino children are accorded the education they truly deserve. Maraming salamat at maligayang bayanihan sa ating lahat. She is a stalwart figure of the Department of Education. Over this time, she has been serving the country's biggest agency with passionate dedication. Friends, let us give way to the Department of Education Secretary, Leonor Magdolis Briones. In
the name of the Department of Education, the DepEd family, in particular, our executive committee, our management committee, our directors, and other officials, as well as the district superintendents and supervisors, our principals, and most important of all, of course, our learners and the parents of our learners. We greet each and every one of you for consistently supporting and being active in the activities of two very important aspects of our academic life. And this is the Brigada Eskwela and then the Oplan Balik Eskwela. Manang back-to-back tayo ngayon at lahat ay virtual. Tuwang-tuwa akong batiin ang mga taga-Abra dahil doon ako naabutan ng declaration ng pamahalaan ng general community quarantine, yung sinasabi nilang lockdown, dahil pumunta ako doon para mabisita ang inyong mga schools, at memorable ang pagpunta namin dahil nakabisita ako ng eskwelahan, nakausap ko ang inyong mga opisyal, at nakapanood ako ng inyong mga cultural activities. Kaya maganda yung mga memories ko sa Abra. Sana ipagpatuloy ninyo ang inyong suporta sa mga programa ng Department of Education. Salamat sa mga parents at saka mga donors natin, ang business sector, mga individuals, civil society na nag-aambagan sa ating Brigada Eskwela. Alam naman natin na malaki ang pangangailangan ngayon ng departamento dahil iba naman ang pangangailangan, malaki din ang pangangailangan ng buong bansa dahil sa nangyayari sa COVID. At sinasuggest ko nga sa mga donors natin na kung pwedeng mag-shift sila ng kanilang traditional pagtutulong na usually mga school bags, mga paper, ball pens, pencils, and other school supplies, kung pwede silang mag-shift to gadgets at saka mga gamit para sa mga online activities ng ating mga bata. I'm also wanting to give my special greetings to the San Gregorio Elementary School in La Paz dahil yun talagang matagal akong bumisita doon kung saan na-observe ko yung pagturo ng paggamit ng computer sa ating mga grade 6 pupils. Tuwang-tuwa ako na nakita ako mismo ang enthusiasm ng mga bata at saka pinakita din nila ang kanilang mga trabaho sa mga arts and crafts, lalo na yung sombrero ng Abra na very, very famous. So, sana ipagpatuloy ninyo itong mga activities na ito. Alam naman natin na mayroon ng pagbabago, kaya nga sa Oplan Balik Eskwela, mayroon ding pagbabago dahil sinabi na namin paulit-ulit na for the first 2 weeks of June, hindi allowed, hindi pwedeng magkaroon ng face-to-face contact ang mga teachers at mga opisyal sa mga learners at mga bata dahil sa malaganap pa rin, nandyan pa rin si COVID at nagtithreaten ng health and safety ng ating teachers at mga learners. So, wala munang face-to-face. Pero hindi ibig sabihin, at ito ay bigyan kong emphasis, hindi ibig sabihin na titigil ang ating proseso sa pagturo ng mga bata. Learning must continue, education must continue. Marami na tayong dinanas, may gera na, may mga rebellion, may mga natural disasters, may lindol, may bagyo, may kung ano-ano pang mga sakuna, pero patuloy din ang pag-aaral ng mga bata. Kaya ngayon nandito na si COVID, mahirap na kalaban ito dahil hindi natin nakikita, pero patuloy din ang pag-aaral mga bata. Dahil ayaw nating maantala ang kanilang learning process, ayaw nating maiwanan sila
ng ibang bansa sa mundo. Ayaw nating maiwanan sila sa pagtuklas ng mga bagong pamamaraan, bagong knowledge, at bagong mga discoveries na lalabas at lalabas every so often. So once again, in the name of the Department of Education, special greetings talaga sa mga bata sa San Gregorio Elementary School sa La Paz, Abra. I understand magtatanim kayo ng puno na fruit-bearing tree in my name, along with 100 other trees na itatanim to celebrate the anniversary of the province. Sana may panahon tayo makabalik at dadating ang panahon na pwede nang mabisita yung tree na itatanim niyo sa pangalan ko, and perhaps kakain tayo sa bunga ng tree na yan. Pero ang ating mga bata, kayong mga learners natin, para din kayong mga seeds, para din kayong tree na mga tinatanim. Ang nag-aalaga sa inyo, ang parents, ang mga teachers, ang mga officers, at sana in a few years time, magbubunga din kayo, magiging masunurin at mga useful contributors to the progress and development of our country. Maraming salamat and best wishes. Kailangan kumbinsihin ninyo ang mga parents. Sana mag-decide ang mga parents na i-enroll ang kanilang mga anak para hindi naman maiwanan sila sa march natin towards knowledge, towards progress, towards development. Thank you very much. Here are your regional and national awardees for Brigada Eskwela 2019. An Anao Integrated School, Best Implementing Medium Secondary School. Luba Central School, Best Implementing Small Elementary School. Manabo National High School, Most Sustained Secondary School. La Paz Integrated School, Finalist, Large Elementary School. Supo National High School, Finalist, Small School Category. Manabo Pilot Elementary School, Finalist, Medium Secondary School. Abra High School, Second Place, Mega School Category. Cristina B. Gonzalez Memorial High School, Third Place, Large School Category. At this moment, let us watch the simultaneous tree planting activity dedicated to the centennial founding anniversary of the Schools Division of Abra. Return to a land
cold, paraiso, a place where a dying river ends. No birds there fly over paraiso. No space allows them to endure the smoke that screens the air, the grass that's never there. And if I could see a single bird, what a joy. I try to write some words and create a simple song to be heard by the rest of the world. I lived in this land called Paraiso, in a house made of cardboard floors and walls. I learned to be free in Paraiso, free to blame anything I see. Matching rags for my clothes, plastic bags for the cold. And if empty cans were all I have, what a joy. I never fight to take someone else's coins and live with fear like the rest of the boys. Paraiso, help me make a stand. Paraiso, take me by the hand. Paraiso, make the world understand that if I could see a single bird, what a joy this tired and hungry land could expect. Some truth and hope and respect from the rest of the world. Of the world.
Ibigay mo ang buhay mo para sa kapwa-tao. Mahirap man, tuloy pa rin ang laban. Iniwan ang tahanan upang paglingkuran ng bayan. Tiyahin na ang mapapalat sa di makitang banta. Bayani ka, pinasan mo ang hirap.
Tears in our eyes, fears in our minds. We realize we are all just one kind, fighting the invisible in a war that seems unwinnable. I don't know how, I don't know where, but I know love will find a way again. This too shall pass, this too shall pass, this too shall pass. There is no race, no, there's no religion. A world in pain, searching for reasons. We are lost, can we be found? Together can we turn this thing around, around? I don't know how, I don't know when, but I know love will find a way again. This too shall pass, this too shall pass, this too shall pass. Sira-sirang classroom at mga lamesa, Upo at lumang pisara. ilan lamang sa ating mga problema. Sagot nito ay brigada. Pagpapanatili ng bayanihan tungo sa kalidad na edukasyon para sa kabataan upang mulat ang paaralan. Brigada Eskwela, Brigada Pagpasa, lahat magkaisa sa bansa. Sama-sama sa pagsulong ng edukalidad. Kaya ngayon tayong
Isulong para sa kabataan upang umunlad ang paaralan. Brigada Eskwela, Brigada Pagpasa, lahat magkaisa sa bansa. Isulong! Sama-sama sa pagsulong ng edukasyon. Brigada! Brigada! Other messages of support from the different municipal mayors and stakeholders, to be followed by a special number by La Paz Integrated School students. The municipality is in full support to the mandate of DepEd in providing basic quality education to our young learners. Let us be one in this idea. Nonetheless, let us all put in mind that in this trying time, the safety and well-being of our children shall and will always be our utmost priority. Let us ensure that all possible safety protocols, procedures, and means be placed so as to ensure that safety and well-being. Let us all of us be safe and God bless all. Napintas nga daw tayo amin ako. Umuna kahit ko ako nga extend the greetings me manipot the municipality Buklok from the people of Buklok. Kahit ko extend the greetings me happy 100th founding anniversary ti SDO Abra. Kanak ba't apo ti Gundaway nga sumarita regarding dato'y mapaspasama kanya tayong pandemic. Kapag-apektaran mat lang apo ti upin tayo dito'y munisipyo ng Buklok. Kat amutay mat apo nga ti panangada adal kat isu ti pinaka importante kunak man lang ng tibiyag ti may nga tao. Kat para kanya haampo ko mga kayat nga maapektaran, although given nga maapektaran tayo amin regarding dato'y pandemic, nga agtultuloy latta ko maapo ti para kanya agtultuloy latta ko mati edukasyon na dito'y ubing tayo. Numampay kasto ti mapaspasaran tayo ito'y Abra. Numampay na daan tayo iti kadakkulan nga problema, ma-pandemic, COVID-19, kat haang ko mga hantay ko mga itulok nga maapektaran ti panagadal na dito yung tayo. Numampay kastoy, namnamaon nyo ako, ti opisyales ti Buklok, munisipyo ti Buklok, at sisusuporta lahat ti amin nga aktibidades ti dagito ubing tayo, related ti panagadal dagito ubing tayo, kan ni SDO, sisusuporta kanila ti SDO Abra. Kadawatok man natin ng gundaway ako nga ipakaasi kada ito naganak dagito ubing nga itultuloy tayo kuma ti agbibinulig para ti ornos kanam ay ti amin na sangkailian. Tapno nila ang apo no adda ti kooperasyon wano panagbibinulig ito munggal maysa amok nga nung mampekas ano ti kadakkel na dato nga mapaspasaran tayo mga problema ti agdama amok apo nga ma-overcome tayo matlang amin basta da kooperasyon itong galmaysa karunaan na kanya kada kayo apo nga naganak dagito nga ubing suruton tayo kumano anyaman ti maibaba nga order nga gapude nga to agtulnog tayo kumaatin amin ako nga anyaman ti maibabang order nga gapude nga to tayo. So digay lang apo again happy 100 founding anniversary SDO Abra, and thank you for giving me this opportunity to share my thoughts and greetings to all of you. Thank you. Sabi nga ng ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya hangga't bata pa ay biglang halaga ang edukasyon. Dahil ito ang pinakamahalagang pamana sa atin ng ating mga magulang.
dahil ang edukasyon kailanman ay hindi pwedeng nakawin sa atin. At sa darating na pasukan, tayo'y magbayanihan, magtulong-tulong tayo sa paglilinis ng ating paaralan, mga silid-aralan at kapaligiran. Ang new normal ay isang hamon para tayo magkaisa na mas lalong natin bigyang halaga ang edukasyon. Kaya suportahan natin ang Brigada Eskwela. Papuri at pasasalamat sa Diyos, buhay ang bayanihan at ang edukasyong Pilipino sa kabila ng banta at pangamba dulot ng pandaigdigang pandemya ng COVID-19. Sulong-sulong tayo tungo sa hamon para sa kalidad ng edukasyon. To the DepEd Schools Division of Abra, greetings from the Municipality of Lacob. In response to your letter regarding your programs for the school opening on August, I will say that I am always willing to support DepEd programs. The Brigada Eskwela o Plan Balik Eskwela, pananatili ng bayanihan tungo sa kalidad na edukasyon para sa kabataan and others. These are programs that will develop and improve the education of our kids. They will be motivated and encourage them to strive harder for a good preparation to their success in the future. My special thanks to all teachers who play the role model for our children. Mabuhay kayong lahat and God bless. Sa mga magulang, mga guro, mga mag-aaral, at sa lahat ng mga bumubuo at namamahala sa mga iba't ibang paaralan dito sa bayan ng Lagangilang. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Taunang ginagawa ang Brigada Eskwela, ang Plan Balik Eskwela, programa ng Departamento ng Edukasyon, kung saan nagtulong-tulong ang mga guro, mga magulang, mag-aaral, at mga mapagparayang mamamayang masiayos ang paaralan at mga pasilidad na gagamitin ng mga mag-aaral sa darating na school year. Ipinakikita nito ang likas na katangian nating mga Pilipino sa pagiging mapagmalasakit, matulungin at pagpapahalaga sa edukasyon. Edukasyon magagamit natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Sa mga mag-aaral, ang edukasyong nakamit sa loob ng inyong mga silid-aralan ay paghahanda sa mga mararanasan ninyong pagdating ng araw. Inihanda kayo ng inyong mga guro para sa mga ganitong pagkakataon. Matuto tayong magbasa, makinig at umintindi ng maayos upang mas maintindihan natin ang isa't isa. Ang mga munting kakayahang ito ang siyang may pinakamalaking epekto sa ating pakikipagtalastasan. Mula pa noong isang taon, nakikipaglaban na tayo sa isang kalabang hindi natin lubos na kilala, ang novel coronavirus o ang COVID-19 na nagpahirap at patuloy na nagpapahirap sa buong mundo. Ginawa natin lalong-lalo na ng ating pamahalang lokal ang ating makakaya upang matugunan ang pandemyang ito. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga punong barangay, mga mamamayan ng bayan ng Lagangilang, sa lahat ng tulong, sakripisyo at kooperasyon upang matugunan natin ang COVID-19. Upang maiwasan ang hawaan at matigil ang paglaganap ng COVID-19, nagpatupad tayo ng mga precautionary measures tulad ng pagsusuot ng face mask, physical distancing at pagsuspende sa mga klase. Sinusuportahan ko ang desisyong ito ng Departamento ng Edukasyon upang maprotektahan ang ating mga anak at naniniwala akong may natutunan pa rin ang ating mga anak kahit wala sila sa loob ng silid-aralan. Tulad ng kung paano maghugas ng pinggan, maglinis sa mga kapaligiran, magtanim ng mga gulay at mga namumungang puno.
mag-alaga ng hayop at iba pang mga gawaing bahay. Ika nga ng mga guro, learning by doing. Sa muling pagbubukas ng school year sa darating na Agosto, 3 bagay ang aking hiling sa ating mga mag-aaral. Una, respeto at paggalang sa sarili, sa kapwa, sa mga magulang at guro, at sa mga namamahala. Pangalawa, disiplina. Bahay ang unang paaralan at silid-aralan. Naway sanayin ng mga magulang ang kanilang mga anak na magkaroon ng disiplina sa lahat ng bagay. Pangatlo, malasakit sa sarili, sa kapwa at sa kapaligiran. Magtulong-tulong tayong lahat upang labanan ang COVID-19. Nandito po ang inyong lingkod, Acting Mayor Roderick T. Atmosfera at ang buong pamahalaang lokal ng Lagangilang Abra, handang magbigay ng suporta sa inyo. Maraming salamat at mabuhay. Pagraamak ng opisyal ti DepEd Abra nga idawluan ni Schools Division Superintendent Gloria Buyaaw, ma'am, mapadayawan ak nga naikan iti kastoy nga gundaway nga mangted iti video message. Dispensarin yun apo ngam daytoy katwagas tapno maidanon kumot iti mensahe ng runa iti mapaspasaran tayo nga pandemya tatta nga COVID-19. Akas ikikis iti DepEd, we learn as one despite of this threat to our health and to our society. Dakkel ti pamatik nga iti panagadal ket tuloy-tuloy nga aktibidad ken proseso. Numan pay adda napaspasaran tayo nga paggad iti pagilyan tayo, saan tayo kuma nga maupay nga ituloy iti panangisuro ken panangmuli kadagiti agad-adal. Kadagiti met agad-adal iti Lagayan District dawatek kada kayo iti gagetyo nga mangituloy iti pinagadalyo. Masken nga ipasnokyo kuma iti agadal tadayta ti maysa nga kaimportansyan nga galad iti maysa tao. Saan kayo nga maawanan iti namnama nga agadal. Keep on learning, my dear students. For if you are learned, you are making your life to the fullest. Tulagayan district students, panahon nan nga ipakita yo nga kayo ti makibalubal iti anyaman nga aspeto iti edukasyon. Da kayo iti sarikadkad mi nga agtultuloy nga agserbi. Da kayo ti inspirasyon mi nga agtuloy nga agserbi iti ili tayo nga lagayan. Dagiti achievements yo ti mangriing kada kami nga da kayo ket asset iti lagayan. Iti beneg ti programa iti edukasyon silulukat ti opisina tayo nga mangkita ken mga mono anyaman iti maitulong ken maipaay iti numo ti biyang. Share tukmet kada kayo apo nga agtultuloy iti suportami iti programa ken aktibidades iti DepEd namnamain nyo nga ti LGU Lagayan ket nasarantak iti anyaman nga ganwat ken addang para kadagiti agad-adal. Suportarak ti anyaman nga ganwat iti DepEd Abra nang nangrunang iti Lagayan District kas naibagak itay kanaig iti daytoy COVID-19 apektado ti panaggadal dagiti estudyante. Adda tayon iti daytoy nga senaryo ket awan iti makunak no di ket ikan tayo iti tsansa iti tunggal maysa to learn as one. Dagiti arapaap tayo nga makaadal ket dakdakkel ken napigpigsa kumpara iti daytoy nga pandemya. Turn as one entails a responsibility. Kaya't nasawan, saan tayo latta kuma nga liwayan, dagiti pagrebengan tayo iti komunidad, kas kadagiti pagadalan kastamot kadagiti agad-adal. Isagana tayo met, dagiti bagbagi tayo iti new normal, iti bunag iti panang sukimat, kadagiti new learnings, menu dagiti adal nga intay, ragpaten. Saan tayo nga maupay nga ituloy iti pinagadal,
Numan pa'y adda sang sangon tayo nga pandemya. Kamodyanan na akas maysa nga ama iti ili, agindag iti lagayan, si suportaak, iti anyaman nga pagsiyaatan, kadagiti pagiswelaan ng runa kadagiti agad-adal. Tulagayan district teachers, agyamanak iti anos kenreg tayo, ngagtultuloy nga mangmulmuli kadagiti ubing tayo iti ili nga lagayan. Kadagiti naganak, ngumuna nga mangisuro, iti napintas nga adal kadagiti anak tayo, ket makunak nga saan tayo agsarday, kadagiti anak tayo ket nasaya at danto nga ehemplo. Mangnamnamak nga we heal as one and we will learn as one lagayan. Thank you and God bless. Our very considerate School Division Superintendent, Division of Abra, Dr. Gloria Duyao, Ma'am, to our very energetic District Supervisor, Sir Perfecto Latawan, all school heads and teachers from the different school of Lubang, patget na naganak, ken ubing nagbasbasa, may sati na panangyabrasa, itinabara na kablaaw, amin kada kayo amin. Naragsak da ito'y numo, takalaksidan da ito'y sangwen tayo ita nga worldwide crisis, kat nadanon manen ti Brigada Eskwela, nga oplan balik eskwela, kick-off program. I congratulate you all. Tauray adda tayo iti makunkuna, nga new normal, the Department of Education is still find ways to continue educating our youth through virtual online and modular learning. Suludwan kayo amin nga implementors iti daytoy nga ganwat iti gobyerno nasyonal. Kasko na ti tema, pagpapanatili ng bayanihan tungo sa kalidad na edukasyon para sa kabataan. Sapay kumatag, agtitinulong tayo, aglalo iti kastoy nga paspasamak na sitwasyon. Awan makaamo, no kaano nga malpas na ito yung epidemya, nga may adanamnama nga agsublinto mitlaing iti normal. I wish you all success for this endeavor. Let us welcome school year 2020-2021 with a boom. Matakot-takot ako amin. The local government unit of Manabo supports Brigada Eskwela and Oplan Balik Eskwela virtual online kick-off program with the theme Pagpapanatili ng Bayanihan tungo sa kalidad na edukasyon para sa kabataan. And slogan, Bayanihan sa paaralan. Good luck, dear teachers! Tinapintas na sarili, yung managsilbi, ng mga matmaton, iti SDO Abra, Madam Gloria Buyaaw, ma'am, ken kada kayo amin, nagsisilbi, para ti pang nakapasayat, dagiti ubing, manamnama, ti masakbayan, saludo amin kada kayo. Tagdin tinamag, iti SDO Abra, kada iti ado, nga championship. Iti pag-iskwilan, ket maysa, nakongronaan, napasit, iti komunidad. Taritoy, nga mamuli, dagiti ubing, iti panagbalinda, nga saya, kinresponsable, nga umili. Ito'y nga maisuro, kadakwada, no kasanot, iti sumarangat, iti karit tibiyag. Babaan, iti panangiwanwan, iti mestra, ken mestro. Danggayan iti suporta, dagiti naganak, nadalus nga ulawlaw, nasaya, nga pasilidad, ken kompleto nga gamit. Nadanong nga rod manen iti Brigada Eskwela, ken Oplan Balik Eskwela, nga tinawang-tawen, nga nasaysayan kat,
iti programa ti Departamento ti Edukasyon. Dahito kita panabigin nanggay iti pag-eskwelaan, komunidad, ken amin nga stakeholders nga mangisagana iti pag-eskwelaan para tinalinok napintas kinatalged nga pagpasan dagiti anak tayo. Ditoy nga maiparang iti bayanihan dagiti amin nga masaknan kaya ni parangarang nga iti napintas nga relasyon iti pag-eskwelaan ken iti komunidad. Iti biyang iti local government unit ti Salapadan. May sa kadagiti development agenda daytoy nga administrasyon iti panakapapintas iti edukasyon saludo kami iti kinapintas iti ganwa iti departamento amumi nga bayat iti panagdalan iti panawen umaddang met iti kalidad iti edukasyon at adu iti masapul dagitoy nga ubing ket no man pay limited iti mabalin tayo may paay sidadaan kami nga tumulong tapno iti kasta mapasayat dagiti nga ubing. Kas ama iti ili iyawat ko iti commitment iti local government unit ket tuloy nga suporta dagiti amin nga ganwa ken proyekto iti departamento para tuloy iti duras iti Salapadan district para iti panagtuloy iti duras iti ili duras latta iti Salapadan. Thank you yaman ang tunay pinagina. Thank you ako. Embang malumtay amin apo Kelian ni Elisan Isidro siyak ni Elmerante Melpax sa local chief executive iti dayong iliti San Isidro. Kabayatan na po iti sa mga manong atawen since 2016 ket iti tinawtawen nga aramiden nga aktibidades iti Brigada Eskwela ket may sana miten na po nga akas sa partner iti daytoy inda akas aktibidades iti aramiden iti Brigada Eskwela partner iti LGU iti tinawtawen ket dakamlata po akas sisusuporta akas may isa nga mayor ket adda kam apo iti anyaman kaganwat ken napintas nga plano iti pagadalan lalo iti napintas unay nga iti implementar ken aramiden kita po kabamestro ken mamestra ket yatmi unay akas party iti LGU ket may isa kami kas kadagiti mapipili ket nagasat kami kunak tatiga po na ket hingga kadagito gondaway may manan iti detoy activity iti Brigada Eskwela wano o plan ket ada kami lata po nga sisuporta ket namnamayon na taritay data nga ingka mahang pinagsarday pinangiti ti amin hingga iti kabalami iti Manipo TLDU iti Ilisan Isidro ket ada kami lata po nga nakasagana nga nakasuporta ket iti dito manen may kabrigada ket iti inaldal daw iti lasut iti dito limangin da ingkam panagubra uno ingkam panangikot iti naduma-duma barbarangay ket amok nga adto manen apo akas regular nga aramiden iti tinotawen ket karimi ti dito nga hanong panagpalta babaen iti tutulong iti LGU taon kasta ket napintas tolata iti riada babaen iti edukasyon ken iti LGU ket napintas sa pinagtinulong iti partner akas iti dito brigada taon kasta ket paramet lang apo ti napinpintas ga inda kas pinangipakita iti ti dua ga babaen iti DepEd ken kastama iti LGU taon kasta ket para kadigiti ubing kenda
isasarek iti dito madani manen apo pinag-enroll wano pinag-eskwelahan. Kasapay ko ma tay iti dito masangwanan ket mamantinar babayan iti dito pintas unay nga plano iti DepEd ken kastam iti LGU tapno hasta ket digiti mabenepisyaran akas karigito bing wano iti kapututan nga inda pinagadal ket pinpintas balang itiryada wano napintas nga inda isasangbay babayan iti iti napintas nga isasarek iti dito madeno nga pinag-eskwelahan. Ket sapay ko ma may sakas karigiti apo kailan San Isidro ket kitaan tayo, tigtitimpoy tayo, tumulong tayo, tinyaman, tinapintas nga plano. Ken halang iti ditoy brigada no dikat itinapintas nga masakbayan iti plano ti amin apo nga pagadalaw no iti eskwelahan interamente nga ili San Isidro ket kasuporta ko ma kasi giti apo nga DepEd kuno giti apo maestro ken maestra si taymot apo community uno si taymot apo constituent ama uno parents ang ko na kasatay ko sapay ko mata ditoy pampaminsan rin tayo iti pinagtitinaw lang pinagkaysa babayan iti roti masakbayan kinapinpintas kay iti roti isasarek iti ditoy Hunyo iti Agosto babayan iti ditoy isasarek manan apo dagiti anak tayo kasapay ko mata iti sumarsanuno pay naldal daw ket pasaganaan tayo tinyaman iti ditoy payganwat kinasayat ipagna uno roti napintas nga itatrabaho no plano kas karigiti po ga dito ipag-eskwelahan ket sapay ko mata tulungan na kami tami kay roti mesa na awan iti tulong iti komunidad no awan iti tulong dagiti po kailan ket sapay ko mata namnamay nyo manipod dagiti po pag-eskwelahan dagiti po teachers ken kasama ti po dagiti LGU ket adda kami latapo nga sisasagana tenyam nga tulong nimbag malumtay. Magandang umaga po sa ating lahat dito sa Abra, lalong-lalo na sa DepEd na siyang magse-celebrate ngayon ng 100-year founding anniversary nila. Sana po kayong lahat sa DepEd ay masaya kahit tayo ay napapaloob sa panahon ng pandemic na tinatawag. Sana po lahat tayo ay masigla at lahat hindi inaalintana ang problema na ating kinakaharap ngayon sa panahong ito. Sa LGU Villavicencio, ang gobyerno pong ito, ang munisipyo ay handang-handa sa pakikipagtulungan ngayon kung ano man ang maitutulong namin na hinihingi ng DepEd. Anyway, palagi naman kaming suportado kung ano man ang programa na ilulunsad ng DepEd dito sa Villavicencio. Kami po ay laging suportado sa Balik Eskwela program at Brigada Eskwela na palaging inaasahan namin na ilulunsad ulit ng DepEd sa buong lalawigan ng Abra. Alam po namin na kayo ang unang factor para sa ikabubuti ng ating mga kabataan kung kaya't lagi kaming nasa likod ninyo sa lahat ng programa na inyong ilulunsad. Sana po lahat tayo ay palaging masigla upang sa gayon maisasakatuparan natin ang mga nais iparating ng DepEd sa lahat ng mga kabataan, gayon din sa mga mamamayan ng Abra. Muli, maraming salamat sa lahat ng ginagawa ng DepEd para sa kabutihan nating lahat. Good morning again. And ready?
Another school year has come and it is very significant to prepare school facilities and plan ahead activities to ensure that students learn effectively. Brigada Eskwela is a school maintenance week where we go to our school and do physical cleaning, minor repairs, and repainting. That is the traditional way of Brigada Eskwela. However, as we face a pandemic which is COVID-19, schools deviate from the usual. Instead of doing the usual, schools prioritize preparations to ensure that basic quality education will continue despite the challenges posed by COVID-19. Schools, with the help of stakeholders, prepare for the new normal by providing hand sanitizing equipments, thermal scanners, and printing proper hygiene information to ensure protection of learners and teachers. On the other hand, students engage themselves in DepEd Commons for new knowledge that will be used on the next school year. In the new normal, all must be informed and be aware. In this new normal, learning never stops. Man iti amin kahit kuman nga kablaawang kayo kaprobinsyaak kakailyak na imbag nga aldaw amin. Agyamanak tanay kanak iti gondaway nga mangted iti message ko. Panggep iti daytoy ilunglungalong iti DepEd nga Brigada Eskwela. Ngarod kas maysa nga piti president ti Abra si anu mga nga mangtulong iti daytoy nga programa iti DepEd. Kastamet nga sa antay nga liplipatan iti natawid tayo kadagiti ancestors tayo panggep iti bayanihan. Agkay kaysa tayo nga mangtulong kadagiti anak tayo. Tanamnamaek nga isuda iti namnama iti pagilyan tayo. As our national hero said, "Go youth, look for the truth in science and arts, and after finding it, be the light of your people." Thank you and God bless us all. City Savings Bank commends the Department of Education for its bold and innovative response to the pandemic, the Learning Continuity Plan. As with Brigada Eskwela, our bank will support this Learning Continuity Plan that ensures the well-being of teachers and students in these challenging times. City Savings Bank remains committed to serve its most important customer, the public school teacher. And with you, we look forward to better times ahead. Good day. Good day. Allow me to introduce myself. I am Congressman Virgilio Lacson of Manila Teachers Party List. Firstly, I would like to congratulate everyone for overcoming the challenges posed by COVID-19 pandemic and pushing through with this year's Brigada Eskwela. Manila Teachers has always been supportive of DepEd programs and projects, and the Brigada Eskwela is one that I like most because the school establishes relationship with the communities. Although recent situation do not allow face-to-face classes, getting the schools ready all the time just prove the region resiliency and proactiveness. Manila Teachers Party List primordial advocacy is quality education for all. Thus, our mantra, better teacher, better education, better nation. I would like to take the opportunity to inform everyone that this representation has authored and filed House Bill 6708, which was already approved by Congress Basic Education Committee last May 12, 2020. The Television Broadcasting Education Program as an Alternative Learning System or Television ALS Act. I personally asked our beloved
Secretary Briones to use TV broadcasting if face-to-face classes is not allowed. I prefer TV broadcasting than online or other learning modalities because it is inclusive, cheaper, and can maintain quality education at pre-COVID times. The concerns on cost of gadgets, internet access, logistic, and distribution of learning material, to name a few, can be mitigated if not eliminated. You just switch on the TV and presto, you can start learning. Even a 6 years old child can switch on a TV, while some adult would not even touch a computer or tinker a smartphone. Anyway, I know that TV broadcasting as well as radio is already considered or included in the blended learning modality and the sulong edukasyon to be implemented in this school year. Congrats again. Mabuhay eskwela. Mabuhay Brigada Eskwela. Mabuhay sulong edukasyon. Thank you and God bless. This is a great day for us in the province of Abra, in particular the Department of Education, for this online kick-off program of the Brigada Eskwela. Despite of this pandemic, we are all here committed to our call in preparing for the opening of the new academic year 2020-2021 for the pupils and students entrusted to us. There are challenges, yet this should not stop us in our mission for equality, relevant Christian education of our learners. All our efforts now are towards this mission. The Diocesan Schools of Abra is one with the SDO Abra in attaining quality and relevant education through the integration of Christian values to the curriculum. Even we are challenged, we will always be true to our call. We are always in support to the initiative of the Division of Abra. In behalf of the Diocesan Schools of Abra, we join you in this endeavor through our humble initiatives in preparing our teachers, our school, for the new normal, this new academic year. Pagpapanatili ng bayanihan tungo sa kalidad na edukasyon para sa kabataan. May this year's theme of Brigada Eskwela awaken and strengthen in us the true spirit of bayanihan for our learners. May love be our inspiration in doing our works. God bless all our efforts. Iti biyang ti sibubukal nga kameng ti pulisya ti intero a probinsya ti Abra, kayat mi nga yebkas iti naimpuswan a suportami iti balik eskwela program, virtual online kids program iti Department of Education. Kanaig iti daytoy, kayat mi nga ipakammo nga saan kami nga agpangadwa nga makitinulong tapno magunod dagiti na indaklan nga ganwat dagiti programa. Idawdawat mi nga sapay kuma tababaen dagitoy a programa agtultuloy ti intayo panang ipaay iti da kalidad nga edukasyon kabayatan iti intayo panang saranget iti madama nga health emergency tapno masigurado iti naranranyag ang masakbayan dagiti anak tayon. Kastan, Diyos ti agmina kada tayo amin. Good day to all learners, educators, partners in the Department of Education, and all our strong and resilient fellow Abreños. These past months are never easy for all of us. We are all exposed to a big health threat. Throughout this pandemic,
We have also witnessed how DepEd has evolved to respond to the educational needs of our learners while ensuring that everyone's exposure to possible viral threat is kept at a minimum. Remote enrollments, distance learning are only few of your efforts in delivering education during the new normal. We also admire how you introduced homeschooling that would greatly engage families in molding their little children and explore alternatives like internet-based learning, TV and radio, and printed learning kits that will benefit not only learners who can access the web, but all learners of different walks of life from the remote mountains and valleys of our province. Your efforts in setting up wash and safety stations for kids who will have intermittent schedules at school are as well greatly appreciated. Despite the risk that this virus is posing on your safety and your family's safety when you go home, you still strive to continue educating our young Abreños. We at St. Francis Vision Care Center salute your dedication to ensure that our future generations' access to education is uninterrupted by any challenge. Hence, as our humble way of showing you our support amidst these trying times, we promise to stay dedicated in doing our part in giving you the best we can as your partner in vision and primary eye care, especially now that our new normal entails more visual demands on your part. Tough times won't last, but tough and dedicated public servants like you will surely do. May God bless and protect you as you perform your noble job. Always remember that God is bigger than any threat that will ever come our way, especially as you perform your mission for His greater honor and glory. Thank you, and may God's protection be always with you. It is an honor that the Philippine Red Cross and the Department of Education has been into long partnership in almost all of our major services for many years now. Such partnership has blossomed well, and up to this time, we will continue to pledge our commitment for deeper partnership on Red Cross Youth, blood services, health services, safety service, disaster management, social welfare service, and of course, by registering our pupils and students in the Red Cross membership. Through these areas of engagement, we hope to somehow contribute in powering up our educational system even through these trying times through better mechanisms. As we do more and reach further, we work and heal as one. Sa mga school officials, teachers, parents, and most especially sa mga kabataan na magbabalik eskwela, a very warm greetings from TESDA Abra. Maligayang pagbabalik ng kabataan sa ating paaralan. Alam ko na excited na rin kayong bumalik sa inyong mga paaralan. Mahaba-haba rin ang inyong bakasyon. And for sure, nag-enjoy din naman kayo sa bakasyon nyo kahit na ibang-iba ang inyong naging karanasan kasi nga hindi gaya ng dati na nakakalabas at nakakapamasyal kayo. Mga bata pa po kayo at hindi nyo pa lubos na naiintindihan ang nangyayari sa mundo. At the right age, you will understand what happened. So, sa inyong pagbabalik paaralan, sana handa uli kayong matuto at madagdagan ang inyong kaalaman. Ang paaralan ay lugar ng karunungan at pakikipagkaibigan. Kaya sana maging masaya ang inyong pagbabalik eskwela at madagdagan ang inyong kaalaman at kaibigan. Ipagpatuloy po natin ang ating Brigada Eskwela o bayanihan sa paaralan.
Ang bayanihan o pagtutulungan ay isang magandang adhikain para maisaayos ang paaralan na inyong magiging tahanan sa darating na araw. Ang paaralan po ay tahanan ng karunungan, kaya mga magulang, mga mag-aaral, mga guro at mga school officials, ipagpatuloy po natin ang bayanihan. Panatilihin ang kaayusan at ang kalinisan at mahalin po natin ang ating paaralan, pati na rin ang mga kagamitan. Inaanyayahan ko rin po kayong lahat na dumalaw sa opisina ng TESDA Training Center Abra. Paaralan din po yan ng pagsasanay para sa iba't ibang panghanap buhay. So again, good luck to your activities related to Brigada Eskwela. To all partners in providing quality basic education to our children, napakaganda ang napiling temang pagpapanatili ng bayanihan tungo sa kalidad na edukasyon para sa kabataan. This brings us back to the Filipino and Abranian's concept of helping one another without expecting anything in return. Bayanihan spirit instills in us the loving mentality of helping one another. The Bayanihan spirit is still alive as we prepare for the school opening on August 24, 2020. All together, working hand in hand, from the school's division superintendent, supervisors, principals, teachers, non-teaching personnel, parents, pupils, and the community, lessens the workload and makes the job easier in going over the classrooms, school ground, comfort rooms, and all other structures. It's not just working, but also bonding time for all of you. Definitely, you don't bring home money at the end of the day, for you work freely for the benefit of our children. It's not the money that matters in the Bayanihan spirit, but the love and joy of giving oneself in service for the good of our children. Always remember, the school is the second home of our children, where they find their second parents, the teachers, and all in the school. As you prepare, I know you'll make this school very attractive, beautiful, with healthy environments, with clean, green, colorful, and flowering plants in the garden. Congratulations, good luck, enjoy the labor of love, and God bless you all. As Sine Abreño founder and lecturer at DepEd Abra Province, I am honored to take part in Brigada Eskwela 2020 and support the implementation of the department's Basic Education Learning Continuity Plan. Now, I don't really mind staying at home all the time. However, I do feel a bit down when I reminisce the past. I miss conducting my regular film lecture and workshops in the province, as well as being involved in prolonged discussions with the teachers and students. Balance is key. So now that the schools have been closed and hopefully it will reopen in August, I've got more time to take care of my mental and physical health, which directly leads to achieving a better lifestyle. I want to say that all of what the world is going through right now is temporary, and it will eventually come to an end if we all just cooperate, follow the rules, and stay up to date with reliable news and statistics. In a time when negativity can easily blind our thoughts and prevail what's right, I think it's crucial for us to constantly raise awareness and stay optimistic in such a precarious situation. I urge everyone, all the Abranian educators, including the parents and students,
watching this video to step forward and use their platforms to spread love, hope, and everything in between. For the Abranian educators, you must turn the recovery into a true opportunity to build a better future for your learners. Together, we can make sure that learning never stops. Thank you. Stay safe. And now, let us take note the following presentations. The Brigada Eskwela Guidelines and Salim-Kausayan Program by Roda Asensio, Education Program Specialist 2, Division Brigada Eskwela Coordinator, to be followed by the presentation of SDO Partnership Programs by Jan Noel Peña, Senior Education Program Specialist, after which our Officer in Charge, Office of the Assistant Schools Division Superintendent, Christopher Benigno, will discuss to us the Learning Continuity Plan, while the Education Program Supervisor, Ronald Marquez, will give an overview of the learning resources and modalities this school year 2020-2021. And lastly, the no-touch hand washing facility will be presented to us by our very own innovator Florencio Rifarial Jr., Project Development Officer 2, Division Disaster Risk Reduction and Management Services Coordinator. Sa ating pong mga kabrigada dito sa probinsya ng Abra at sa lahat po ng bumubuo ng Schools Division of Abra at sa lahat ng nakikibahagi at nanonood sa ating programa ngayon, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Niimbag na bigat tayo amin. The pandemic that we are facing now did not hinder us to conduct the Brigada Eskwela kick-off program. Although no more motorcades, no more festive gatherings with the stakeholders, but we devised another way or another platform, and this is what we are doing now. The 2020 Joint Brigada Eskwela and Upland Balik Eskwela Virtual Kick-Off Program. From the national to the regional down to the schools division with this year's theme, Pagpapanatili ng bayanihan, tungo sa kalidad na edukasyon para sa kabataan. As articulated in the Basic Education Learning Continuity Plan, Brigada Eskwela and Upland Balik Eskwela, which are the annual activities of DepEd to prepare for the school opening, shall be reconfigured to fully assist the preparation of stakeholders for the coming school year. This will be undertaken from June 1 to August 29, 2020. As a matter of fact, since the pronouncement of the lockdown last March 14, 2020, we already started one of the activities of Brigada Eskwela, which is the Brigada Pagbata. This is also in line with the regional program Lead to Read, the Bawat Batang Abreño Bumabasa, and in coordination with the Libro ni Abreño of the Schools Division of Abra. In here, we encourage learners to continue education through reading at home, with the guidance of their parents and the online assistance of their teachers. These activities were posted under the Schools Division of Abra Brigada Eskwela page with the approval of the parents, and this is being viewed by different stakeholders. Then afterwards, our learners also utilize the DepEd Commons and some resources which were provided by the LRMS of the Schools Division of Abra. The usual maintenance week, which includes cleaning, minor repairs, repainting, beautification, landscaping,
electrical works and installations, and other activities may still be done during the 2 weeks before the opening of classes in public schools on August 24, 2020, but only in areas allowed by the local risk classification and applicable quarantine guidelines by that time. If ever this will be allowed, schools shall strictly comply with protocols on social distancing and implement precautionary measures consistent with the IATF health protocols. The new concept of Brigada Eskwela focuses on preparations and strengthening partnership engagement to ensure that learning continues even in the time of COVID-19. The activities highlights partnership initiatives that complements the department's efforts to ensure that quality basic education will continue despite the challenges posed by COVID-19. This is why our school heads, together with our Brigada Eskwela coordinators, shall take the lead in planning the activities geared on making schools virus-free, ecologically conscious, resilient, safe, and conducive to learning. All activities and efforts pertaining to the new way of conducting the Brigada Eskwela shall be documented. The 2020 Brigada Eskwela implementation is so special because at the same time, we're going to launch the 100th SDO Abra founding anniversary. This is highlighted by a tree planting activity of 100 rambutan seedlings, signifying its 100 years of existence, and at the same time, honoring those who served SDO Abra within a century. Indeed, SDO Abra remains true to itself, serving the people of Abra with a heart. Another program, as a way of engaging our partners, the school's division of Abra, through the social mobilization and networking section, proposed one of this year's Brigada Eskwela activities, the Salin Kahusayan program. This program is an online tutorial lesson on skills and knowledge. Our resource persons to this activity are coming from our partner agencies, stakeholders, teachers, and SDO personnel. They will be sharing online their expertise to the learners via FB page and other media platforms. This includes orientation on the COVID-19, discussion of social media ethics and cyber crimes, discussion of psychological first aid, cookery, computer skills, basic first aid, guitar, keyboard, flute, bandoya lessons, even dancing. We also have carpentry and sewing and arts and crafts. This will be shown live via SDO Abra Brigada Eskwela 2 page, and this will already start tomorrow until July. We encourage our learners to join and register on this program using the provided link for registration. The teachers will enroll their pupils and students. And as of today, I think we now have around 650 registrants, and we expect for more. Please tune in at 9 o'clock tomorrow. And as the division Brigada Eskwela coordinator, may I also take this opportunity to thank all of you who are with us today in this 2020 joint Brigada Eskwela and Upland Balik Eskwela virtual kick-off program. To the SDO family headed by our SDS, Ma'am Gloria Bibuyao, our ASDS, Sir Christopher C. Benigno, to our chiefs, Ma'am Hedwig Andalmes and Sir Lemuel B. Dixon, the section heads, the school heads, thank you for the support to the Brigada Eskwela program. To our stakeholders,
our partner agencies, LG local chief executives, especially to our beloved Congressman, Honorable Santinino Joseph Bernos, and our Governor, Honorable Maria Jocelyn Valera Bernos. Thank you very much for being our partners through the years. To our school heads and teachers, parents, learners who takes the lead in the Brigada Eskwela program, thank you very much. To the resource persons of the Stalin Kahusayan, we are forever grateful for sharing your time and expertise. To the whole team of this virtual kick-off, which includes Sir Deo, we also have Sir Franz Kevin Palos, working day and night in order to come up with this eye-catching virtual kickoff. To those who help him, to all the team, and to Sir Johnson Villaray for also compiling all the videos for the Salin Kausayan, to Sir Rain Villedo as well, to the whole SMM team, Sir John Noel Peña, our chefs, and also with Sir Jun Florencio Ifarial, our PDO2. And we also have the youth program and the guidance, our guidance counselors, and to all of you who in one way or another or the other have helped in order for this virtual kick-off to be successful. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta para sa bayan, para sa bata. Tayo'y magbayanihan. Tara, bayanihan na tayo sa eskwela. Maraming salamat po. Binabati ko po ng isang mapagpalang araw ang lahat ng ating internal at external stakeholders. Nakaisa natin ngayong araw sa virtual launching ng ating Brigada Eskwela. Bagaman at naiiba ang ating pagpapatupad ng Brigada Eskwela ngayong taon, nawa ay hindi maparam ang alab na nagdurugtong sa ating adhikaing mapaunlad at mapabuti ang sitwasyong pampagkatuto ng ating mga mag-aaral. Sa mga nakalipas na taon, bilang tagapamahala ng pagpapatupad ng Brigada Eskwela, ang Social Mobilization and Networking Section ay itinuon ang mga nakatakdang gawain sa pagpapaunlad ng kalikasang pampagkatuto, pagpapalawig ng tsansang makapasok sa paaralan, at makapangalaga sa kapakanan ng kaguruan. Ang mga programa pong ito ay nakapaloob sa ating Inamuyo program na naglalayong paigtingin ang pakikiisa ng ating mga partners mula sa iba't ibang sektor ng lipunan upang mapabuti ang kalagayang pisikal ng ating mga paaralan. Sa pamamagitan naman po ng ating Outsource for Outreach Project, ay nagawa po nating tugunan ang pangangailangan ng mag-aaral upang mahikayat silang pumasok sa paaralan. Ilan sa mga proyektong nasa ilalim po ng ating Outsource for Outreach Project ay ang mga feeding programs, ang pagbibigay po ng mga food packs, ng mga school supplies, tsinelas, hygiene kits, at ang pagsasagawa ng libreng gupit. Sa pamamagitan naman po ng ating Salin Buhay Project, ay nagawa nating tugunan ang biglaang pangangailangan ng dugo ng ating kaguruan sa panahon ng mga medical emergencies. Ang ating pong fun run na nasa ika-4 na taon na ngayon ay naging mitsa upang lalo tayong mapalapit sa ating mga stakeholders at partners. Bagaman at tayo'y nahaharap sa kasalukuyan sa mga hamon ng pandemic, hindi po tayo titigil sa pagsasagawa ng mga gawaing maglalapit sa ating mga stakeholders sa kasalukuyan nating layunin at adhikain. Kaya naman ngayong taon, ating ilulunsad ang Salin Kahusayan na naglalayong magsagawa ng samot-saring tutorial sessions para sa ating mga mag-aaral. Ilan sa mga tutorial sessions na ito ay bubuuin ng tutorial sessions sa pagtugtog ng gitara, pagtugtog ng keyboard, basic cooking, basic needlework. May mga session din po sa youth development,
cyber safety at responsible parenting. Ang kaakibat po natin sa programang ito ay ang iba't ibang partner agencies tulad ng Philippine National Police at RMFB 15, ang TESDA, mga local government units, at mga teacher volunteers mula sa Schools Division of Abra. Ang gawain pong ito ay ehemplo na anuman ang estado natin sa buhay at anumang sitwasyon ng ating kinahaharap, may magagawa tayo para sa pagpapatuloy ng edukasyon. Taos-puso po ang aming pasasalamat sa lahat ng ating mga stakeholders at partners sa kanilang walang sawang suporta sa mga programa ng Schools Division ng Abra. Sa ating pong butihing Schools Division Superintendent, Madam Gloria Bibuyao, sa ating Assistant Schools Division Superintendent, Mr. Christopher C. Benigno, sa ating pong SJOD Chief, Dr. Lemuel B. Dixon, at sa ating CID Chief, Madam Hedwig M. Belmes, taos-puso po ang aming pasasalamat sa patuloy nilang gabay at patnubay sa pagpapatupad ng samot-sari nating partnership programs. Salamat din po sa ating Brigada Eskwela Coordinator na si Ma'am Roda P. Asensio na siyang naging punong abala upang maisakatuparan ang virtual launching ng ating Brigada Eskwela. Nagpapasalamat din po tayo kay Mr. Franz Kevin R.J. Palos sa mahusay na layout at sa kanyang mahusay na pagsasagawa ng virtual platform na siyang nagbigay katuparan sa ating pagtitipon ngayong araw. Muli, ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Kasihan nawa tayong lahat ng Diyos dahil sa Schools Division of Abra, tuloy ang Brigada Eskwela. Mabuhay tayong lahat! The threat of coronavirus disease 2019, COVID-19 pandemic prompted the government to implement measures in order to prevent its spread in the country. This prompted our President Rodrigo Duterte, signing Proclamation number 922, declaring a state of public health emergency throughout the country on March 2020. So by March 16, 2020, the province of Abra was placed under Enhanced Community Quarantine or ECQ. The imposition of ECQ has restricted the movement of people and delivery of goods, and this prohibited the gathering of people. It has also resulted the suspension of work and classes. And added to this, it is imperative to consider plan of adjustments and work arrangements to ensure that basic education services will continue amidst the pandemic. It is for this reason, my dear friends, that SDO Abra crafted Learning Continuity Operational Plan, or what we call LCOP. The LCOP highlights major moves in terms of programs, activities, projects spelled out in the implementation plan, and this is a response to the challenges of basic education service delivery to all Abreño learners. This provides clear direction where all strategies are based from the results of the surveys conducted by the Schools Division Office, and of course, called out from the strategic objectives of the 4 pillars of the Sulong Edu Kalidad. Options are based on the results of the SWOT analysis, which provided the Schools Division Office an empirical information that based on context, schools opt to deliver modular distance learning or MDL. My dear friends, MDL is a type of distance learning that will make use of modules. This takes place between the teacher and the learners who are geographically remote from each other during instruction. Relative to this and in response to this, the Schools Division Office is challenged and of course in full blast in preparation of these modules based on the most essential learning competencies or MELCs across grade levels and learning areas. This is to ensure, my dear friends, the enhancement and continuous implementation of the K-12 curriculum and efficiency of implementation of the MELCs. Along with this, it is also imperative
and it is very indispensable to conduct training to all teachers on how to deliver instruction using the MDL as an alternative learning delivery mode. Other support programs and projects provided in the implementation of the SDO LCOP will be conducted to ensure continuity of learning and the provision of quality, accessible, relevant, liberating basic education to all Abreño learners. In this light, the SDO Abra is committed to implement this LCOP with the support of all stakeholders. It is an opportune time, of course, to express our full gratitude, full humility, and full appreciation to all stakeholders of the Schools Division of Abra, to our Honorable Congressman J.B. Bernos, to our Governor Maria Jocelyn Valera Bernos, our Vice Governor Ronald Balauas, all municipal mayors, barangay officials, parents, guardians, all benefactors, and all supporters of the Department of Education, internal and external stakeholders. We would like to extend our full gratitude with you, and this will be monitored from time to time to come up with adjustments necessary to ensure that the goals and objectives are achieved. This will also be communicated to all stakeholders in order to fortify sense of ownership, in order to institutionalize a responsive engagement for education and bringing about sustainable strategies and mechanisms for partnership to advocate and support our SDO LCOP. We cannot implement the LCOP as an agency, but of course, together as one, we heal faster, and that we enjoin bayanihan spirit to all Abreño learners, most especially all internal and external stakeholders to deliver and implement our SDO LCOP. So as a result, my dear friends, this LCOP strategically implements innovative, creative, and empirical programs and activities in the midst of COVID-19. And this ensures 100% customer satisfaction, which is one of our expected outcome as a world-class organization. And this, of course, redound to holistically develop Abreño learners with the 21st century skills. So wherefore, our SDO LCOP is a response to the challenge in the midst of COVID-19 that every Abreño learner deserves a kind of education that is of quality, accessible, relevant, and liberating. So with the implementation of this program, I reiterate our full appreciation and of course acknowledging all our stakeholders for your unwavering support for the implementation of this LCOP. So to our learners, to our teachers, school heads, the LCOP encompasses everything that we implement, and you are the end users of this program. To all Abreño learners, it is then our mandate to give you the best education that you deserve. So thank you and God bless you. The Learning Resource Management section is one with all the stakeholders and the frontliners in the province of Abra, particularly our school heads, teachers, parents, and learners. With all the built-in programs of the LRMS, I can say that we are collaborating with all the stakeholders in the implementation and conduct of the 2020-2021 Brigada Eskwela. So as of the programs of the LRMS, we are conducting the following. First, we have the Libro na Abreño social media group, which serves as our platform in order to disseminate filtered information to the public, particularly our teachers. Second, we have the continuous enhancement training or the Libro na Abreño webinars. So we are currently conducting a series of
set webinars for our teachers in the development of modules. So this is focused on the preparation of printable and offline modules which our learners will be using for this 2020-2021, particularly this opening. Actually, we base this preparation from the most essential learning competencies, wherein our teachers base the contextualized modules. And in the module preparation, we are to make sure that there will be 1:1 ratio. So meaning to say, our plan is to come up with a target. Our target is 1,457 modules. So meaning to say that this 1,457 modules will be uploaded to our LRMS portal, where our school heads can download and reproduce for our learners. So second, we have our home reading activity, wherein we encourage our learners to be reading at home while they are confined at home during the ECQ and the GCQ. And in this activity, we encourage our parents to be serving as their home reading body, wherein our learners will be spending their time wisely at home through reading storybooks, reading materials provided by the schools to them. Then we have our program on the Share Your Story program, wherein we encourage our teachers and our learners that through this important moment in our history, the Learning Resource Management section through the Libro na Abra wants to hear or witness how the pandemic is affecting and changing their lives to better individuals towards the new normal. So we are tasked also to provide them technical assistance in relation to this one by giving them the standards, by giving them the principles to follow, the standards of the Learning Resource Management section. And we have also the development of audio books and audio modules. These audio books and audio modules are to be developed by our module developers as support materials of the printable module. So with all these programs, I can say that together with Sir Rin Walter Paa, the Project Development Officer 2, and Ma'am Risa Peralta, the Librarian 2, we are encouraging everyone, especially our teachers, to be, of course, always on guard of what is something that we can do for the benefits of our learners, particularly with the provision of learning resources. We have these programs of the Learning Resource Management section that in life with the Abra educators and K-12 learners, grit and passion for education during the ECQ and the GCQ. The projects of this section have been very flexible, functional, instrumental in inspiring teachers, school heads, and K-12 learners benefit from this while they are confined at home. Thus, Libro na Abra proves that education will not be deterred by threats and eventually emerging over the challenges brought about by the COVID pandemic, while DepEd Abra is fulfilling its mandate to produce productive, responsible citizens equipped with essential skills and competencies. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Lorenzo Riparial Jr. Ituturo ko sa inyo kung paano gawin yung no-touch hand washing station
na nandun na nakadisplay na sa division office. Ngayon, papakilala ko yung mga kasama ko na nandito para tumulong sa project na to. Nandito si Sigfrid Jan. Si Sigfrid Jan ay produkto ng Suyo National High School. Anong kinuha mo nung senior high school ka? Ismao. Si Sigfrid ay may NC2 na. Nakapag-NC2 na. Ngayon, kasama din natin yung kapatid niya, pamangkin ko mga to. Produkto din ng Suyo National High School, si John Paul Riparian. Ito, si John Paul. Ano din ang ban mo? Yung senior high school ka? Small din. At ang kinuha mong ban, anong NC2 mo na ngayon? NC2 ng Small. Ayan. Magagaling na welder ito. At ito naman, yung aking anak, si Ember John Riparial. Kasalukuyan nag-aaral sa ASIS bilang Mechanical Engineering. Ito ngayon yung mga kasama ko. Bago natin umpisahan, ipapakita ko muna yung mga kagamitan namin para sa paggawa ng aming proyekto. Umpisahan ko dito sa ito yung welding mask para protection sa mata. Ito naman yung gloves. Nagamit ito para sa protection ng kamay. Ito ginagamit naman ito sa protection ng tenga. Ganito, nagamit ang pag-guards ito. Ayan. At saka, itong goggle para sa protection ng mata. So, iyon yung mga safety devices na gagamitin sa paggawa. Ngayon, yung mga tools naman namin. Ito yung cutting disc kasi mas manipis siya. Cutting disc na grinder. Ito naman, yung grinder sander, mas makapal. Ito naman, yung drill, electric drill. Ito, yung debateryang drill din. Wala siyang cordless siya. Ito, mga repeater. Gagamitin natin sa pagdugtong ng mga materyales. Ito, ang sukat. Ito naman ay sprayer. Tulad nito. Ito naman ay magnetic. Yan. At sa mga drill bit. Yan. Ibang drill bit. Ibang sizes ng drill bit. Mga pliers. Ito. Pliers natin. Mayroong pangkat ng mga alambre. Ito yung long nose. Ito yung plies. At saka ito naman yung wrench. Okay. Ito din ang pukpuk. Ito pangtanggal ng slug sa welding, pang-tiktik. At saka Philip. Pagkatapos natin gawin, kailanganin natin ng brush para pinturahan yung ating produkto. So, isa-isahin ko yung mga kinakailangan natin, kakailanganin natin sa ating paggawa ng hand washing. Kailanganin natin itong button na to, yung dispenser. Mga spring. Kailanganin natin itong spring dahil doon sa mechanism na gagawin natin, talagang napaka-importante itong mga spring. Mga bolts. Kailangan
kailangan din natin mga bowl. At saka mga plastic faucet na ibang style. Ang style nito, tutulak mong pababa. Ayan. Ito namang faucet na to, ihilahin mo siya. Ganyan. Ang orientation niya. So, ito gagamitin natin sa mga water jug na container. Ito naman, gagamitin natin doon sa mga balde, mas malaking balde. Ito. At kailangan din natin ng tali para doon sa panghilang ng mechanism ng dispenser at saka doon sa water jug or sa balde natin. So, yan po at umpisa natin mamaya. Papakita ko muna yung materials, yung mga main parts. Pakibigay na yung pwede natin. Itong materials na to ay galing sa sirang pen. Ito yung pwede nating gagamitin para doon sa ating hand washing. At saka pwede rin bumili ng tubular. Ito yung nabibili. Tubular. Ito yung tubular natin. Ito ang tubular. So ito, recycled na ito. Pero ito, bibili tayo sa lumber. Ito po yung ating gagamitin. Welding, ito yung welding machine natin. At saka, itong top-off machine natin. Ito, pangputol ng mga bakal. Gagamitin natin mamaya. At i-demonstrate natin kung paano ang pagputol at saka pag-weld ng mga materials natin. So, tabayanan natin at ihahanda natin yung mga gagawin namin. Ngayon, susukatin na ni Sig yung sukat para putulin yung tubular. Tingnan natin. Tingnan po natin si Sig. Si Christian ay nakagamit ng mga safety equipment natin. Last na itong ikakabit ni Sig, yung brace sa baba. Weweld na niya. Ito na yung stand ng ating hand washing facilities. Ayan. Ngayon, tinatanggal ni Jan Paul yung slab ng welding para tignan niya kung pumakit ba yung welding sieve. Ayan. I-grinder ni Jan Paul ngayon yung slab ng welding. Gagamitin niya yung grinder natin. So, sige nga. Ngayon, ilalagay na itong platform, lalagyan na ni M yung mga screw para hindi gumalaw itong board natin. Ngayon, i-assemble na nila yung mga parts ng hand washing station. Kakapitan nila itong dispenser at saka itong water jug na gagamitin natin. Ito. So, bisaan lang nila. Kabit itong water jug. Magbayanihan na
Bayanihan na, bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian. Nagtagatibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada, pagbigisin lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada eskwela, salina mo ang barkada. Brigada eskwela, kilos na ang bayanihan. Ito yung gagamitin natin. Hahatiin natin ito na gagawing lababo. Ito. Hatiin natin dito sa gitna para magkaroon tayo ng lababo. At saka lagyan natin ng outlet dito sa baba kung saan labasan ng tubig. Ito na yung kalahati ng maliit na galon. Ito yung na po yung ginawa natin ng PVC at saka doon sa dulo ng plastic container. Maiksi kasi ito, so gumawa kami ng improvised na extended itong pose. Kaya sabihin natin. At ito-test natin kung gagana ba ito. Test natin. Yan, test natin. Tubig. Baka natin yung pedal. Yan. Gumana nga. Yan. Itong sabon naman, tingnan natin. Yan. Gumana. Yan. So, ito po yung produkto namin, yung project namin na ng hand washing facilities. Ito po yung kung paano gumawa ng hand washing. Dito, kinakailangan ng spring dito sa may closet para hilain pabalik pag inapakan siya. Ito na po yung hand washing facilities, kung paano gawin. Ito po yung pinakasimpleng hand washing facilities na kayang gawin ng isang high school o senior high school. Ito na ngayon yung modification ng hand washing station natin, yung no-touch. Mas komplikado na ngayon at mas matibay na po itong produkto namin na to, ito project na to. Meron din ang sistema pero gumamit na kami ng bearing at bakal na yung faucet nito. Ayan. Ito na. Mas improve na siya. At mas malaking container na ang gagamitin ito sa hand washing station na ito. Sana may natutunan kayo kung paano gumawa ng hand washing station. Pwede nyo i-improve, hindi lang mag-stay doon sa idea na pwede na ito. Kung mayroon pa kayong pwedeng idagdag para sa modification nito, pwede nyong baguhin or improve yung hand washing facilities na ito. So, maraming salamat po at magandang araw. At this juncture, we may now listen to the statement of commitment by the following: our CID Chief, Hedwig Belmes, and SGOD Chief, Dr. Limuel Dixon, and from the Public Schools District Supervisors, represented by Ermely Paned. Greetings to everyone.
It has been 17 years that the Department of Education has proven its strong partnership to its internal and external stakeholders through the Brigada Eskwela. Despite the difficult situations we are facing, you and I continue to support our schools. The challenges should not hamper our schools to keep pushing for quality delivery of learning. Let us remain resilient and embrace what the situations gives us and continue with our journey. So for this Brigada Eskwela 2020, para sa kalidad ng edukasyon, para sa kabataan, panatilihin natin ang kabayanihan. Brigada Eskwela at Plan Balik Eskwela ating suportahan. Beloved partners and stakeholders of DepEd Abra, we thank you for being supportive of the different programs and projects of our department. In spite of the very pandemic experiences that we have because of this coronavirus, the DepEd is performing their best to continue the operation of education. We are crafting and doing the learning continuity operational plan wherein the challenge of this COVID will be solved. We assure you that your worries, beloved parents and guardians, with regards to the enrollment of our school children, we are safe as long as we follow the different protocols. We have two ways of enrolling our children, wherein one of them is the remote enrollment, wherein the teachers would take all the records of the previous year, translate it or transfer it to our survey form. And the other is the physical enrollment, wherein you are given forms to supply the needed data for enrollment of our children. Lastly, we know we have a lot of problems and undertakings in life. However, we are giving you hope that in this Brigada Eskwela Salin Kahusayan is not that physical contact that we have to go to our schools. Yet, we are offering you the different Salin Kahusayan of training skills. Like the following: we will be conducting the bread and pastry training, cookery, arts, music, mental health, and even COVID-19 orientation, that we may prevent ourselves from this pandemic. We have also sewing and basic first aid with regards to the DRRM. For teachers, they are also provided with the different trainings in the preparation of lesson exemplars of our school children. With this, my friends, let us hand in hand work together, because the saying goes, for united we stand, divided we fall. We stand as one to serve the Abreños, specifically our learners. This is Lemuel Dixon from the Division of Abra SDO, the Chief, serving you with the heart. Another school year starts 3 months from now. Today's joint virtual kick-off in the school's division of Abra deviate from the previous year's launching, where our beloved stakeholders and partners dedicate a day or two to volunteer their times, energy, and resources to ensure that the learners have a clean, safe, conducive learning environment come the first day of classes. Brigada in the new normal, still set to promote the spirit of bayanihan amid COVID-19 situation, but in online platform. Our committed and dedicated stakeholders and partners volunteer to donate face masks, thermal scanner, and other resources to aid Brigada Eskwela and Plan Balik Eskwela in introducing protection and health protocols to learners and teachers. The theme Pagpapanatili ng bayanihan tungo sa kalidad ng edukasyon para sa kabataan will run on June 1 to August 29.
Offline Balik Eskwela is an information drive for the learning continuity plan of the Department of Education in light or in response to the public health emergency situation. The LCP devolved, lay down, the LCP developed, lay down the deviation for basic education, which include the no face-to-face policy and the learning delivery modalities. It will ensure that every questions from parents and learners in relation to the new and adjusted DepEd policies, rules and regulations on enrollment and class opening due to the COVID-19 situation will be addressed. Hence, everyone must get deeper involvement and commitment in the task of building better tomorrows for our young. On behalf of the PSDSS of SDO Abra, I wish to extend my confidence that we can achieve our goals if we stay united in our steps, building better future to our learners amid the global pandemic. Together we heal as one. Good day and God bless everyone. And now, please welcome our Officer in Charge, Office of the Assistant Schools Division Superintendent, Christopher Benigno, for his closing message. Tuloy ang Brigada Eskwela. Mabuhay ang SDO Abra. This is Deo Ramos, serving you with a heart. This year is a very challenging year to all of us Abreños because as we experience the imposition of the modified general community quarantine, which prompted the gathering of many people in schools in order to physically render services for Brigada Eskwela efforts. Now we are doing and launching the Brigada Eskwela virtually. It is an online platform that shows viable options that we have to reach our stakeholders for support and engagement. So, corollary to this, I would like to express my full appreciation and full gratitude to all our stakeholders, most especially to Honorable Congressman Joseph Santonino Bernos, our Governor Maria Jocelyn Valera Bernos, all municipal mayors, all barangay captains of the entire province, all parents, barangay officials, and all benefactors who are expressing unwavering support for the operations of our schools. So our schools are crafting their school learning continuity plan, and it is for this reason that I am appealing the barangay officials and all stakeholders of all schools in the province of Abra to, of course, support the implementation of the learning continuity plan of all schools. This is very imperative because this contains plan of actions that will address continuity of learning of all our learners in the whole province. And this, of course, anchored on the basis that they will be conducting surveys, and the result of surveys will serve as an empirical basis that will provide them programs, activities, and projects that are fair based on the results of the survey. And of course, this will have to show whatever alternative delivery mode that they are going to deliver. But for the province of Abra, most schools opted to deliver the MDL or the modular delivery mode, modular distance learning. It is an alternative distance learning that would necessitate the use of modules. So, hand in hand, we have to work together with the full participation of all stakeholders. Education is our life, my dear friends. Education is a mission, education is our life. So our life will continue, so education will also continue because this is very indispensable in providing normalcy in the lives of the Abreño learners
and that it is a challenge to all of us, whatever challenges that may come along the way. There's no challenges that is too tough when there is bayanihan, there is aluyon, there is whatever helping hands initiatives or efforts that we take. We have to heal as one, as Abreños. We heal faster because we deliver services that is, of course, concocted with the acts of love and kindness. With that, the division of Abra is always here to serve you with a heart. And God bless everyone. Magbayanihan na, magbayanihan na, bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian, natagatibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ng brigada. Center donated by CSB was a great help to students. Now they can borrow books from my office and bring this to the reading center where they can read supplementary books and they can study also during their free time. For that 8 years, kanunay gasigi jog support namon sa savings bank.
lately? Or do you want to play a musical instrument? Take this ukulele beginners course during this Brigada Eskwela 2020 Salim Kausayan and experience the bayanihan spirit through this musical instrument for a lifetime via our online platform. Come one, come all. See you there!